May digit bukan sih. Gatay ko yung PWD po na. Hey, what's up guys? Good afternoon. So on the way na punta another project, going Mualboal again and again and again and again and again. So karon guys is very interesting because if you can see, no, most of our signages nga gipangtaod kay mga inani ug inani. But this time, we will be leveling up your signage, no, sa imong business. So we are going to install an acrylic signage. This is an acrylic build-up. So I will show you guys or in front of the screen kung how or unsay difference niya compared to a box type Panaflex. Though both are okay, both are best for your business because at the end of the day, it's all about showing the business or exposing your brand to your consumers or to your customers. But this time, we are leveling up lang yun. Gi-level up na to siya nga mas premium if you want your business and feel kuan siya kanang elegant, luxurious na feel. So, up to premium acrylic build-up signage. So, karon guys, we have our team. Let's go sa atong company service to check what's the status. So, by the way, atong ikuan kinsa atong mga kuyog si Boss Leo. Then we have Junel as always, and then our supervisor si Boss Kotonton. Oh guys, actually guys, I won't be with them because I have an event to attend later, and I think this will take longer than usual, no? And so I'll hand over the vlog to our supervisor later. Yun. So guys, we'll see you in Mualboal. So guys, no, karon i-take over sa tani Boss GD kay naabot sa importante lakaw. So karon guys, abot na ta sa ato ang kuan area, and then adto ta sa taas ato itaod ang lahang signage acrylic. Let's go. Guys, no, okay na ang whole of team nga build up. So karon na napunta dire, ari na punta sa mga small nga letters. So si Junel rumoy ni tira ani. Gadiha. So guys, i-update gihapon ta mo ini ko man natog tao dire para inyo pong makita og ang process pod. Aray ko. Hoy, nung sa muda. So guys, no, successful ato ang acrylic build up nga gi-install karon diri sa ato ang client. Nakita ninyo medyo nadugay-dugay gud yung may no kay alignment man god. Ang gusto sa client is dire. So daghan kayo og mga options. Mo ni ang final nga arrangement. So nakita ninyo no nga dili lang kayo kuan sa ato ang camera, but in personal siya appreciate yun mo ang shadows and 3Ds. Boss Junel,
Natay kuyog nga PWD po na. Bitaw guys, salamat sa pag-ano tanaw niya. Sunod kita na punta sunod video and sunod projects.